Hello, good morning, students. Electrostatics. So, this one is the unit we are discussing, and in that electrostatics, we have seen up to Gauss law. Okay, that is electric lines of force means what we have seen. Then electric flux means what we have seen. So, today we are going towards Gauss theorem, or we can say Gauss law. Then we will see how we can apply this Gauss theorem or Gauss law in the applications. Okay, so for that purpose, see on the whiteboards there is a statement, one diagram is there. Let us discuss in details about the Gauss theorem. Gauss theorem means what exactly? Gauss, that is the name of scientist. So exactly what is the Gauss formula which we have to apply in our applications. Okay, now see Gauss law. So the statement is like this for Gauss law, that is the net electric flux. The net electric flux through a closed surface must be closed, is 1 by epsilon naught the net charge enclosed by the surface, that is net charge enclosed by the surface. Means here, if we consider one diagram here, a charge is placed at point O, and this sphere is supposed to be Gaussian surface, that is the imaginary surface, and from this plus q electric lines of force starts. Okay, so this E stands for what? Electric lines of force passing through the flux, plus passing through the unit area. So this unit area stands for what? dA. So this is called as unit area. Okay, means here what happened actually? From the positive charge, we know electric lines of force means what? They always starts from positive charge. These are the electric lines of force, characteristics of electric lines of force, which we have seen in our previous videos. Now if we consider that is the plus q charge which is at the center, and from this plus q charge electric lines of force starts and passing through unit area. So here electric lines of force are passing through this unit area, and when electric lines of force passing through unit area means what? EDA. So when it is passing through the area, it means what? It indicates what? Electric flux. Okay, so first of all we know that is electric lines of force. Electric lines of force passing through unit area. So electric lines of force passing through unit area, that is electric flux. The meaning of this line is that is electric flux. Electric flux is equal to, what is the formula to calculate electric flux? That is E into dA cos theta. So therefore flux, electric flux, that is the electric lines of force passing through small unit area. Suppose we are considering this one is the small area. Okay, and if these three markers are the electric lines of force and they are passing through the small unit area, so when the electric lines of force, so how many electric lines of force we are considering here? For example 1, 2, 3. So these three electric lines of force, they are passing through the unit area. If they are passing through the unit area, then this total term is called as electric flux. So electric flux for small area, it can be represented by d phi.
So therefore we can write d phi. D phi stands for what? Electric flux for small unit area. So d phi is equal to E dA into cos theta. Okay. Now see here. Here angle inclination is 0 here because there is no angle inclination. So that's why we are putting here if theta is equal to 0, then what is the electric flux for unit area? That is d phi. Then the value of cos 0, and we know the value of cos 0 is equal to 1. Okay. So for d phi is equal to what? E into dA, because cos theta means what? 0 is here, that's why we are putting 1. So therefore E dA, so that is d phi. D phi means what? That is the electric flux for small unit area. We are taking here small unit area, that is this indicates that small unit area is there, and the representation for that small unit area, that is dA, that is for small unit area. So here small unit area, that is dA. Now we get here electric flux for small unit area. So dA stands for what? Here we can write that is dA means what? Unit area, and d phi stands for what? Electric flux for small unit area. Flux for small unit area. Flux for small unit area. So E dA, that is unit area, and d phi stands for what? Flux unit area. Flux for small unit area. That is unit area means what? Definitely it is small in nature. Okay. So the d phi is equal to E dA. So this will be the electric flux for small unit area, and we are considering that one is our first equation. Okay. So you should remember that is electric flux means what? Electric flux याचा अर्थ काय होतो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजे काय की इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स ह्या पॉझिटिव्हपासून निघतात आणि निगेटिव्हकडे एंड होतात. ही कॅरेक्टरिस्टिक्स मी तुम्हाला आधीच सांगितलेली आहे. तर ह्या ज्या इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स आहे ह्या पर्टिक्युलर कुठून पास व्हायला पाहिजे? ह्या एका युनिट एरियामधून पास व्हायला पाहिजे. ह्या जर एका युनिट एरियामधून जर पास झाल्या तर याला आपण काय नाव देऊ? डी फाय. दॅट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर युनिट एरिया, अँड धिस टोटल युनिट एरिया इंडिकेट्स व्हॉट? डी ए हिअर. आता आपल्याला करायचं काय माहिती आहे काय की हा जो एन्क्लोज एरिया आहे हा एन्क्लोज एरियामध्ये किती डी ए आहेत, किती स्मॉल युनिट एरिया आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हा घेतला आपण युनिट एरिया आणि याला नाव दिलं डी ए. त्याचप्रमाणे आपल्याला हा सुद्धा स्मॉल युनिट एरिया घेता येतं, याला नाव देता येतं डी ए. त्यानंतर हा सुद्धा स्मॉल एरिया डी ए, हा सुद्धा स्मॉल एरिया डी ए. Means this total body, enclosed body, here we are considering what? Enclosed body. This enclosed body indicates what? It is a addition of small unit area. It is a addition of small unit area. For example, या मार्करचे जर आपण छोटे छोटे जर पीसेस जर केलेत, आपण छोटे छोटे जर तुकडे केलेत आणि ते परत आपण जर जोडलेत तर काय आपल्याला टोटल बॉडी मिळेल. तसंच इथं काय करायचं आहे तुम्हाला की हे जे छोटे छोटे युनिट एरिया आहेत या युनिट एरियाची काय करावं लागेल? आपल्याला ॲडिशन करावी लागेल, तरच आपल्याला काय मिळेल? टोटल एन्क्लोज्ड बॉडी एन्क्लोज्ड बाय द सरफेस, दॅट इज क्लोज सरफेस मिळेल आपल्याला. आणि क्लोज सरफेससाठी काय करावं लागेल आपल्याला? हे सगळे जे आपण युनिट एरिया घेणार आहोत डी ए डी ए डी ए डी ए, याचाही डी ए हाय डी ए, जर असे जर आपण युनिट एरिया जर घेतले, हे टोटल युनिट एरिया जर आपण घेतले तर या युनिट एरिया, आता या सगळ्यांचे जे युनिट एरिया आहेत या युनिट एरियाची जर ॲडिशन केली आपण तर आपल्याला काय मिळेल? तर कोणीही सांगेल की युनिट एरियाची जर आपण ॲडिशन केली तर आपल्याला काय मिळेल? काय मिळेल आपल्याला युनिट एरियाची जर ॲडिशन केली तर?
या डी एमध्ये हा डी ए प्लस हा डी ए प्लस या सर्व स्मॉल डी एची ॲडिशन करायची. आता स्मॉल डी एची ॲडिशन मॅथमॅटिक्समध्ये रिप्रेझेंटेशन कसं करतात? ॲडिशन म्हणजेच काय? इंटिग्रेशन. त्याच्यामुळे आपल्याला इथे इंटिग्रेशनचं साईन वापरायचं आहे. तर मी काय म्हणणार मग? फॉर टोटल फ्लक्स. सो देअरफॉर फॉर टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए. हे इंटिग्रेशनचं साईन कशासाठी वापरलं? कारण प्रत्येक जे काही युनिट एरिया आहे ते युनिट एरिया आपल्याला ॲड करायचे आहेत आणि युनिट एरिया ॲड करून आपल्याला काय मिळणार आहे? एक संपूर्ण एन्क्लोज्ड सरफेस मिळणार आहे. तर या संपूर्ण बॉडीसाठी, या संपूर्ण एन्क्लोज्ड सरफेससाठी आपण युनिट एरियाची ॲडिशन करत आहोत, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. म्हणून इंटिग्रेशन ऑफ ई डी ए. तर इंटिग्रेशन ऑफ ई डी ए म्हणजे काय? इंटिग्रेशन ऑफ डी फाय. मग आपण इथं डायरेक्ट स्टेपनं लिहितं, आपण इथं लिहू इंटिग्रेशन ऑफ डी फाय. मग फॉर टोटल फ्लक्स, मग टोटल फ्लक्सला आपण रिप्रेझेंटेशन काय देऊ? फाय ई. फाय ई म्हणजे काय? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आणि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स केव्हा मिळेल? ज्यावेळेस याचा फ्लक्स माहीत होईल, याचाही फ्लक्स काढला जाईल, याचाही फ्लक्स काढला जाईल, याचाही फ्लक्स काढला जाईल. म्हणजे प्रत्येक युनिट एरियाचा ज्यावेळेस आपण फ्लक्स काढू आणि त्या युनिट एरियाचा फ्लक्स काढून ज्यावेळेस ॲडिशन करू त्यावेळेस आपल्याला काय मिळेल? टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स म्हणजे काय? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजे प्रत्येक स्मॉल युनिट एरियाचा फ्लक्स घ्यायचा आणि त्याची ॲडिशन करायची सरळ सरळ. तर ॲडिशनसाठी मी ते इंटिग्रेशन वापरलं आहे. आणि हा जो डी फाय आहे याला आपण फ्लक्स फॉर स्मॉल युनिट एरिया नाव दिलं. तर अशा फ्लक्सचं काय करायचं आपल्याला? त्याची व्हॅल्यू किती आलेली इक्वेशन 1मध्ये? ई डी ए. म्हणून आपण काय करणार आहोत? याचं इंटिग्रेशन घेणार आहोत. सो इंटिग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए. तर ई काय? कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण याला बाहेर काढू आणि इंटिग्रेशन कशा घ्यायचं आहे? एरियाचं घ्यायचं आहे. आता एरियाचं इंटिग्रेशन जर घेतलं तर स्मॉल एरिया मिळून काय तयार होतं? मोठा एरिया तयार होतो. म्हणजे हे जे स्मॉल एरिया आहेत, हे स्मॉल एरियाची जर आपण ॲडिशन करत बसलो तर आपल्याला काय मिळेल? संपूर्ण बॉडीचा एरिया मिळेल. आणि संपूर्ण बॉडीचा एरिया कोणत्या लेटरने आपण रिप्रेझेंट करतो? आपण रिप्रेझेंट करतो कॅपिटल एनी. म्हणून आपण इथं लिहिणार आहे वेअर सो फॉर but integration of dA is exactly equal to A, and A stands for what? A stands for, that is the area of enclosed body, area of closed surface, area of closed surface, area of closed surface. ओके. मग एरिया ऑफ क्लोज सरफेस असेल तर इंटिग्रेशन ऑफ डी एच्या ठिकाणी आपण काय ठेवू शकतो? ए. म्हणून आपल्याला काय मिळेल? दॅट इज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए. आता आपल्याला एरियासुद्धा माहिती आहे आणि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीसुद्धा माहिती आहे. बट वी नो काय काय माहिती आहे आपल्याला? ई म्हणजे काय? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काय फॉर्म्युला आहे आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, दॅट इज के इंटू क्यू बाय आर स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपण मागच्या व्हिडिओजमध्ये घेतलेला आहे की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल टू किती? तर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. के म्हणजे काय? के मीन्स काय? येस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ के? दॅट इज द कॉन्स्टंट. ओके, विच कॉन्स्टंट? येस, what is the meaning of k here? Because we have seen in our previous videos, that is k stands for what is the value of k? That is 1 by 4 pi epsilon naught, and epsilon naught stands for what? Permittivity of free space. Okay,
So that's why this formula, we are related to this formula. Then again we know the value of A, that is area. So we know the area for sphere. So area for sphere, area of sphere, and we know the mathematical formula, that is area of sphere, it is 4 pi r square. So that's why we are writing here 4 pi r square. Now we have two formulas, one is for electric field intensity and another for area. So we can substitute these two formulas in our equations, and that our equation is equation second. So we have two formulas here, one is for electric field intensity and another is for area of sphere. So instead of these E and A, we can put the formulas for that. So therefore electric flux, total electric flux is equal to K into Q by R square into area, that is 4 pi r square. But we know the value of K. The value of K will be here, but K, we have the value, that is K is equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught. So you should remember that is the value of K. We already discussed about K, as well as we solved the problem depends on this K. Okay, so you should know the value of K, that is K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So we can put here. So that's why what we'll get, so we will get here total flux is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into K Q by r square into 4 pi r square. So r square get cancel, r square get cancel, pi get cancel, 4 get cancel. Then remaining terms, so remaining terms will be, that is flux is equal to, total flux is equal to Q by epsilon naught, and this Q by epsilon naught is nothing but it is a Gauss theorem. So this is equation number 3. Now what we prove here, we prove that is phi E, phi stands for total electric flux, is exactly is equal to Q by epsilon naught. So this is our Gauss law, or we can say Gauss theorem. So our Gauss theorem will be total electric flux is exactly equal to Q upon epsilon naught. So what is the meaning of that? The meaning of that is this one, that is the net electric flux, the net electric flux through a closed surface. What is the meaning of this? That is the net electric flux through a closed surface is, that is phi E. Phi E means total electric flux, the net electric flux through a closed surface. So this is the meaning of phi E, is 1 by epsilon naught times. So see here 1 by epsilon naught times of Q, 1 by epsilon times of the net charge enclosed by the surface. So this Q stands for what? Net charge. So that's why we can write, that is flux through a closed body, the net electric flux through a closed surface is exactly equal to net charges upon epsilon naught. So these are the, this one is the Gauss law, or we can say Gauss theorem, which is very, very important for electrostatics units. Okay, so after we will go towards the applications which are depending on the Gauss law. Okay, so you should know Gauss law means what. So Gauss law is nothing but just it is like this. So you can remember this formula, that is total flux is equal to Q by epsilon naught. So this is Gauss law. What we prove here,
electric flux, the total electric flux through closed surface is exactly equal to 1 by epsilon naught, means 1 by epsilon naught multiplied by net charge. So we can say that q upon epsilon naught. Okay, so this is the Gauss law. Okay, we shall stop here. Till then, thank you.